Assalamu alaikum, dear friends. Welcome to Magnet Learning. I am Akil Aman, and you are going to do Renan Martin Primary School English Grammar and Composition by Renan Martin. So, आज हम जो करने जा रहे हैं, we have to do the chapter number 4. And chapter number 4 is all about gender. Now, we are going to discuss about the noun gender today. Gender को हम उर्दू में जेंस कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर difference in the sexes is considered as the masculine or feminine. Some are called neuter, and some are also called common genders. So we are going to discuss the kinds here. Suppose we have first 4 sentences we have to read the sentences given below. First sentence is the boy plays well. Boy is in italic form. Mary, second, Mary is a clever girl. Mary is also in italic form. Third, the box is made of wood. Box is also in italic form. The child is ill. And child is also in italic form. So we are going to discuss here the 4 sentences. In these 4 sentences, we have different genders, and these 4 sentences comprise of different gender nouns. So each sentence carries a different gender as regard to the English grammar. So first we see the noun boy refers to a male. Boy जो noun हमने पढ़ा है ऊपर वाले sentence में, ये क्या है भाई? Male है. It is though therefore said to be of the masculine gender. यानी जो भी noun male के लिए हमें पता है तो वो कौन सा gender होता है? Masculine gender होता है. A noun that is the name of any male person or animal is said to be of the masculine gender. देखें, कोई भी नाउन अगर मेल पर्सन या एनिमल के बारे में बताए तो हम उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. जिस तरह मेन, अंकल, लायन इन द एनिमल एंड बुल इज आल्सो एन एनिमल. सो लायन एंड बुल ये क्या हैं? मेल एनिमल्स हैं, मेल एनिमल्स. तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये भी मैस्कुलाइन जेंडर में ही काउंट होंगे. तो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस के हवाले से. नाउ द नाउन मेरी इज द नेम ऑफ अ फीमेल. सेकंड सेंटेंस में देखें, मेरी जो नाम है वो फीमेल के लिए है. सो देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. इसी तरह जो नाउन फीमेल के लिए बताए तो हम उसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं. सो अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी फीमेल पर्सन और एनिमल. फीमेल पर्सन और एनिमल कोई भी नाउन अगर हमें बता रहा है किसी का नाम तो सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर, उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं. जिस तरह मैन के लिए वुमन एंड अंकल के लिए आंट, इसी तरह लायन, लायनेस एंड बुल के लिए काओ. सो ये लायनेस एंड काओ ये क्या हैं? एनिमल्स हैं जो फेमिनाइन एनिमल्स हैं. इसी वजह से फीमेल एनिमल्स हैं, इसी तरह इनको हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे. सो ये हो गया सेकंड सेंटेंस के हवाले से सेकंड डेफिनेशन ऑफ जेंडर. द नाउन बॉक्स इज द नेम ऑफ अ थिंग विदाउट लाइफ. देखें, वो नाउन जिसमें हम किसी लाइफलेस थिंग का जिक्र करें, ठीक है. बॉक्स क्या है? विदाउट लाइफ है. सो सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर, उसे हम कौन सा जेंडर कहेंगे? न्यूटर जेंडर कहेंगे. तो दैट इज ऑफ नीदर जेंडर, यानी ना मैस्कुलाइन ना फेमिनाइन कोई जेंडर हो, बल्कि लाइफलेस एक थिंग हो तो उसको हम न्यूट्रल जेंडर में काउंट करते हैं. सो नाउन विच स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ अ थिंग विदाउट लाइफ इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर. कोई भी नाउन किसी ऐसी चीज़ के लिए बताए जो लाइफ ना हो, लाइफलेस हो, तो उसे हम न्यूट्रल जेंडर में काउंट करते हैं. जिस तरह डेस्क एक लाइफलेस नाउन है, चेयर लाइफलेस, बॉल लाइफलेस एंड नाइफ इज विदाउट लाइफ. तो ये हो गया सेंटेंस नंबर 3 के हिसाब से न्यूट्रल जेंडर. ओके, द नाउन चाइल्ड मे बी यूज्ड बोथ फॉर अ मेल चाइल्ड एंड अ फीमेल चाइल्ड. यहाँ पर देखें 4 सेंटेंस में चाइल्ड हमने पढ़ा था कि जो नाउन चाइल्ड है ना, वो हम किसी मेल बच्चे या किसी फीमेल बच्ची के लिए, दोनों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं चाइल्ड. तो जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों के लिए कॉमन यूज़ हो तो उसे हम इंग्लिश में कॉमन जेंडर कहते हैं. इजी हो गया ये. तो चलें यहाँ पर देखते हैं हम. नाउन्स विच मे बी यूज्ड बोथ
for males and females are said to be of the common gender. وہ nouns جو both male اور female کے لیے استعمال ہوں تو اسے ہم common gender میں کیا کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں. جس طرح دیکھیں بھائی friend ہے. اب فرینڈ ایسا ناؤن ہے جو میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی. کزن میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل. پیوپل شاگرد طالب علم میل فیمیل دونوں ہو سکتے ہیں. پرسن میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی. پیرنٹ ماں باپ. ٹھیک ہے, تو یہ کامن ورڈ ہے, دونوں کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے کچھ رولز جو ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح میسکولائن میں سے فیمینائن بنتے ہیں. اوکے, نمبر 1. Some feminine nouns are formed from their masculine forms by adding the suffix ESS, yani sometimes with a slight changes, RINE, such as. اچھا, کچھ ابھی ہم فیمینائن بنائیں گے میسکولائن میں سے کس طرح. ان میں سفکس یعنی ورڈ کے بعد ESS لگانی پڑے گی یا INE. کس طرح دیکھیں, لائن میں ESS لگیں گے تو لائن سے میسکولائن سے فیمینائن لائنس بن جائے گا. پرنس میں ESS تو پرنسز. ایمپرر میں ESS ایمپریس. شیفرڈ شیفرڈیس یعنی ESS. ہیئر ہیئرس. ایکٹر ایکٹریس اینڈ ہیرو ہیروئن. سو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں میسکولائن سے فیمینائن بناتے ہیں ناؤنس کو. اس کے بعد سیکنڈ دیکھیں, سم فیمینائن ناؤنس آر فارمڈ فرام دیئر میسکولائن بائی چینجنگ دا پریفکس اور سفکس سچ ایز. اچھا, ورڈ سے آگے والے حصے کو یا ورڈ سے بعد والے حصے کو چینج کرنے سے بھی میسکولائن سے فیمینائن ناؤن بنتے ہیں. جس طرح یہاں پر کاک اسپیرو ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو یعنی یہ کاک اسپیرو ہو گیا اور یہ ہین اسپیرو ہو گیا تو مور مورنی. ٹھیک ہے, یہاں پر کاک تھا, کاک آگے تھا, اس کے لیے ہم نے کیا کیا پریفکس کو چینج کیا کاک سے ہین میں سے, تو یہ بن گیا اس کے لیے فیمینائن. جس طرح ہی سے شی, ہی گوٹ شی گوٹ. بکرا بکری. مین سرونٹ میڈ سرونٹ, مین سے میڈ. گرینڈ فادر گرینڈ مدر. یہاں سے فادر اب سفکس ہے اور مدر اس میں فیمینائن سے تبدیل ہو گیا تو فادر سے مدر. لینڈ لارڈ لارڈ سے یہ سفکس ہے, اس کے لیے ہم نے لیڈی لگا دیا تو یہ فیمینائن. ملک مین مین سے میڈ بنائے دیں گے تو یہ بھی سفکس. تو اس طرح ہم پریفکس اور سفکس بھی کیا کرتے ہیں چینج کر کے میسکولائن سے فیمینائن ناؤن بناتے ہیں. چلیں جی, اس کے بعد تھرڈ رول دیکھتے ہیں. Many nouns have different words for the masculine and the feminine such as. اب یہاں پر چینجنگ یعنی مختلف ہی ورڈس یوز ہوں گے. میسکولائن میں سے فیمینائن اگر بنانے ہیں تو ورڈ ہی دوسرا دینا پڑے گا. جس طرح بوائے کے لیے گرل, کنگ کے لیے کوئین, کاک کے لیے ہین, مین کے لیے وومن, جینٹل مین کے لیے لیڈی, انکل کے لیے آنٹ, بل کاؤ, ہارس میئر, نیفیو نیس, ہسبینڈ وائف. سو یہ ہو گیا ہمارا آج کا چیپٹر جس میں ہم نے جینڈر کے بارے میں پڑھا. تو جینڈر از آف 4 kinds. So first one masculine which shows male things, male person or things, and feminine the second one it shows female things, and neuter gender which shows lifeless things, and a common gender which is used for both male or female, male and female nouns. So let's start our exercises. We have exercise number 1, 2. Okay, only we have 2 exercises to do here for chapter number 4, and we are going to start them now. Dear students, exercise number 1, we have to complete the chart. Means we have to put feminine for masculine and masculine for feminine nouns. For lion we have feminine lioness, and countess here is the feminine, so the count will be the masculine for countess. Emperor, we studied about emperor and its feminine is empress. Here feminine is heiress. Princess prince. Bride groom, different word. Gentleman lady,
different word. Hero, heroine. Female, male. Mrs., Mr., nephew, niece, son, daughter, waiter, waitress, mother-in-law. So we have to change as a prefix here. Father-in-law, headmistress, headmaster. Suffix will be changed here. Landlady, landlord, mother, father, king, queen. So this is the exercise number 1. Now exercise number 2, find the appropriate masculine and feminine gender for the following nouns. Okay, beer is the noun, and we have to write down here the masculine and feminine appropriate word. So here is the beer, kettle, cat, chicken, deer, donkey, duck, fox, sheep, swan, and tiger are the common animal names. We have to put out or write down the appropriate masculine and feminine nouns for them. So let's start. So beer is the noun, and for what masculine noun for beer is we use boar, BOAR, and for feminine we use sow, SOW. In other word, we can use it is he bear, and for feminine is she bear we can use. And here masculine for cat is Tom, and its feminine is cat and queen also. For cattle we use bull for masculine and cow for feminine. Chicken, hen, rooster is the masculine and hen is the feminine. Deer के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर stag is masculine, and feminine we use doe, DOE. Donkey, Jake is masculine word and Jenny is feminine word. Fox के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर? Fox के लिए होता है Reynard, and for feminine we use Vixen. Sheep के लिए हम यूज करते हैं जो masculine इसका होता है वो होता है Ram, RAM, and U is feminine. Swan के लिए हम यूज करते हैं masculine corpse and feminine होता है इसके लिए pen. And tiger is the male tiger and feminine is tigress. So hope that you have understood these both exercises, how to make the masculine and feminine nouns, and we completed this chapter, and this is chapter number 4, gender. Keep in touch with, subscribe our channel and get more and more informative videos about different subjects, and inshallah next video we will do chapter number 5, possessive nouns and use of apostrophes.